Hello. Yeah. I wish to thank every one of you for having assembled here to pay our respects to the departed soul of A.N.R. Garu. I think మన అదృష్టం లాస్ట్ ఇయర్ A.N.R. గారు ఇక్కడికి వచ్చారు, బర్త్డే మన అందరి మధ్యలో జరుపుకున్నారు, బోత్ ఇన్ డాలస్ అండ్ ఇన్ హ్యూస్టన్. మీ ఇంట్లోనే ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ లెంగ్తీ కాన్వర్సేషన్. అండ్ what strikes about his personality is the fact that he has no ego. I think that's a hallmark of a very spiritual person. For a person who has touched the pinnacle of success in his life, he truly remained a blessed son of Goddess Saraswati. We run into his farmer's son. He's come from very humble background. He never forgot that. Yet he always was quietly impatient all through his life to do better. I think ఆయన అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉండి కూడా, అంత పాపులర్ యాక్టర్ అయి ఉండి కూడా, he was always yearning to do better in life, to strive for further excellence. నేను కలిసినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ నేను ఆయనకు ఒకటే అన్నాను, మేమందరం చిన్నప్పుడు you were an idol to all of us. ఆయన అన్నారు, నాకు నా లైఫ్లో నేను ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళాను, ఎంతమందిని ఫ్యాన్స్ కలిశాను, వాళ్ళందరూ ఆశీస్సుల వల్లే నేను వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మీ మధ్యలో కూర్చుని ఉన్నాను, మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను. లేకపోతే నాకు ఫస్ట్ హార్ట్ ఆపరేషన్ అయ్యి కూడా 30 years కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసిన సర్జనే చెప్పారు, నార్మలీ స్టాటిస్టికల్ డేటా ప్రకారం యు ఆర్ అనామలస్. సో హీ సెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది గుడ్ విషెస్ and prayers of all of his fans. I think in addition to that, he represents the last of the greats of the accomplished personalities of Telugu art and culture. With a tinge of regret, I have to say this, that probably our generation lo unna eloquence and command over Telugu language kani lekapothe their familiarity with Telugu సాహిత్యంతో కానీ లేకపోతే మన కల్చరల్ హిస్టరీతో కానీ, those things are no longer in prevalence. So in that sense, I think he's one of the last of the greatest personalities of his era. So with him, I think an era is gone, and to that one can only add that they don't make people like that anymore. I think ఈ రోజుల్లో మనకున్న ఎకనామిక్ ప్రెషర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మోటివేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకున్న I think these are pressures of today's age and day, that whether it is in the political field or in the cultural field, our ability to use a language with the same fluency and with the same eloquence is no longer there. ఆయనతో 10 నిమిషాలు కూర్చున్నా కూడా you are transported back in time. You feel, you truly understand why Telugu is probably the Latin of the East, or Italian of the East, or whatever they used to say, what one learned at school. Telugu for me was a third language when I was at school. I went to CBSE school and Hindi was my second language. So 8th standard వరకు నేను తెలుగు నేర్చుకున్నాను. 8th standard లో కూడా the Telugu syllabus was 2 years behind. So we did textbooks only until grade 6. నేను ఆయనతో అన్నాను, మాకు తెలుగు గురించి తెలిసిందంతా కూడా మోస్ట్లీ మైథలాజికల్ ఫిల్మ్స్ వల్ల అండి, దాంట్లో కూడా మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంది ఎంతో ఉంది లాంగ్వేజ్ వల్ల. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఆ సినిమాలు చూడరు. సో ది ఎబిలిటీ ఫర్ దెమ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ పాపులర్ కల్చర్ కూడా అంత లేదు అని చెప్తే అని అన్నారు. అవును, రోజులు మారుతున్నాయి, మనం కూడా అందుకనే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలి. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్. సో హీ సెడ్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ ఉంది. సో ఆ రోజుల్లో లేవు కాబట్టి ఫిల్మ్స్ వర్ ఎ పాపులర్ మీడియం. Today probably you have other medium to focus on and to popularize the language.
I think he frequently came to the US. So those who were in US among his fans had better access to him than his fans in Hyderabad, Vijayawada, Rajahmundry or elsewhere. So I think long-timers here, like many of you here, were fortunate to have had very fruitful interactions with him over extended periods of time, over many evenings, as he liked to spend the evenings, I think, in conversations. But as I say, he's one of the last of the great personalities. It marks the passing of an era. It also marks a period where, as the inheritors of a Telugu culture and the Telugu language, we are undergoing through our own ups and downs. We have to see in what form his legacy and his cultural legacy survives amongst Telugu-speaking peoples. So let us hope that God rest his soul in peace, and his legacy will continue to inspire both those in the film industry and elsewhere, and especially the youth. He stands as a tall icon, and what one can learn most from him is the fact that those who truly achieve are very humble, and they are great because they have achieved and they are still one amongst us. Thank you very much.